Ready? Yes, already. Yeah. But I am on you, I'm not me. I don't know if you are. Okay. Go on, huh? Okay. Can you hear me? Me, yes. But not good. Mhm. Okay. So, good morning to everybody. Всем доброе утро еще раз. I just show you 30 seconds. I don't hear you well. Sorry. It's only with the Anton, okay? Mhm. So the subject of today is woman. Как вы знаете, тема сегодняшней презентации это Woman продукт. I try to be very simple Я and very clear. постараюсь объяснить все простыми словами и надеюсь быть для вас сегодня понятным. I think that you have all listened about woman a lot of time. Я думаю, что вы все уже знакомы и слышали об этом продукте и знаете кое-что. But as you know, when we study a product, we follow always our key principles. Ну, как вы знаете, когда мы разрабатываем, работаем над нашим продуктом, мы следуем нашим ключевым концепциям, правилам. So, Celergy is a micronutritional support. И концепция Celergy – это микроэлементарное питание, that restore the right level of energy in our cells, которое восстанавливает правильный необходимый уровень энергии в наших клетках, with the three characteristics that are exclusive and unique. По трем характеристикам, которые уникальны, и с тремя свойствами, которые уникальны и не встречаются больше нигде на рынке. Product act on the whole system involved. I mean, in all the sources of the imbalance. Продукт действует на весь организм в целом и на все возможные источники проблемы, на которые данный продукт направлен. Providing both the vital energy and the functional energy. Доставляя как витальную энергию, так и функциональную для клеток. And respecting the biological cycle of the cells. Учитывая и как бы используя хронобиологический цикл клетки. And remember that these three unique and exclusive key points Я напомню, что эти три наши ключевых, эксклюзивных и уникальных свойства are linked only to our technology. So it's an oro granule that allows us to obtain such a result. связаны с технологией гранул, которая и только которая позволяет нам достигать такого замечательного результата. And when we develop a
product, Когда мы разрабатываем продукт, любой из наших продуктов, we are always thinking to all the different aspects involved. мы всегда стараемся учесть все возможные факторы, имеющие отношение к этому продукту. So again, with this product, we have studied all the different aspects that are in the sources of the problem. Так что с данным продуктом Woman мы также учли все возможные причины, все возможные аспекты, связанные с этой проблемой, которую продукт призван решить. And I will try to show to you how we enter in the problem, trying to solve it. И я попробую вам показать, как мы подошли к этой проблеме, ну вот, когда работали над продуктом Woman, на что мы обратили внимание. So, which are the major problems that mature woman has? Итак, каковы основные проблемы, которые появляются у зрелой женщины? When we arrive in the premenopause and menopause, Первое, мы приходим к менопаузе, и к пременопаузе, и к самой менопаузе. the origin is always the lowering of specific hormones. И источником, первопричиной менопаузы всегда является снижение выработки определенных гормонов. And the specific hormones lowering induces some symptoms. И symptoms, right? Yeah, symptoms, sorry. И специфические гормоны обладают какими-то своими свойствами, и их дисбаланс приводит к проявлению определенных симптомов. That are the sign of this hormonal lowering. Которые являются, ну, таким отражением, то, что мы видим, следствием данного гормонального дисбаланса. But the problem is not only the symptoms. Но проблема, как вы понимаете, не только в симптомах, Because the symptoms are manifestation of other kind of imbalances. потому что симптомы – это лишь проявление других, более глубинных дисбалансов. And being linked is lowering of hormone, И будучи, и связывая это с... Yes? to the aging phases, И связывая понижение гормонов с возрастными циклами, с возрастными, с нашим старением. also other organs are involved В этот процесс также in включен... Yes? in the premenopause and menopause problems. Также, помимо каких-то возрастных гормонов, в вопрос менопаузы включены другие гормоны и их перебалансировка. So, as for example, all the aspects linked to skin, hair, eyes, Например, все гормоны или проявления, связанные с кожей, волосами, глазами, the fragility of the bones, гибкостью костей, хрупкостью костей. that is better known as osteoporosis. Более известным как остеопороз. Osteoporosis is something that is the result of the imbalance in the
metabolism, catabolism, and anabolism of the bone. Но остеопороз является следствием дисбаланса метаболизма, изменения метаболизма, катаболизма, анаболизма костей. So it means the right balance between the bone construction, or better, reconstruction, То есть это означает правильный баланс между конструкцией костей, а точнее и процессом их реконструкции. and on the other side, on the demineralization of the bone linked to the hormonal decrease. И с другой стороны, деминерализации костей, вызванной гормональным уменьшением выработки определенных гормонов. So the biological cycle that is respected by the woman products follows the three aspects. С другой стороны, биологический цикл, биологический ритм, который продукт поддерживает, состоит из трех аспектов. So all the symptoms linked to the hormonal decrease Все аспекты, связанные с уменьшением выработки определенных гормонов, that means hot flashes and night sweats, и их проявления, такие как приливы и ночное потоотделение, mood and sleep disorders, изменение настроения, режима сна, and obviously irregular cycles decreases libido. и, конечно же, нарушение менструального цикла и снижение либидо. That are physiological aspects of the aging phase of a woman. Это биологические проявления процесса старения женщины. And the other aspects, so the imbalance of skin, hair, and so on, and the bone. И с другой стороны, как уже говорил, проявление это изменение структуры, утончение волос, потеря эластичности, истончение кожи, более чувствительная кожа и так далее. So what we wanted to obtain with woman То есть то, чего мы хотели достичь и какие вопросы решить при помощи продукта Woman, is not at all a substitution of the hormones that are no more produced in right quantity. это не замена тех гормонов, которые более не вырабатываются в правильном количестве, But to stimulate the cell that produces the hormones но стимуляция тех клеток, которые производят гормоны, in order to make this lowering progressive, чтобы уменьшить вот этот прогресс процесса старения, and to use all the possibilities that the organism has to reduce this lowering. и использовать все возможные ресурсы организма для того, чтобы естественные, для того, чтобы уменьшить, ну, ослабить эти процессы и замедлить. Using the actives that nature put us available. Используя те наши возможности, которые природа сама нам дала. So, starting from the morning, daily morning, Начиная с утра, с утренней программы, we work on the three aspects
that I said before. Now it's okay. It was the slide. Yeah, okay. So all we try to use is to react and make everything linked to the wool aspect. Все, что мы пытаемся сделать, это отреагировать воздействовать нашим продуктом на весь, на целости, на организм, используя как бы наиболее эффективно его собственные ресурсы. So as you can see here, you have the three: morning, daily, and evening. Как вы видите на слайде, у нас есть три времени, три программы: утренняя, дневная и вечерняя. With the site of actions that are linked to our organelles. Каждая из которых имеет свои задачи, связанные с применением наших органов. So every ingredient, every neurogranules act on this wool aspect. Так что каждый ингредиент и каждая органула действует на все вот указанные здесь аспекты. For being active on the sources of the problem. Для того, чтобы воздействовать на источник проблемы. Next slide. Perfect. So, if I speak about the morning program, Говоря об утренней программе, I speak about the capability we have to restore the cells that are linked to the hormonal decrease. Говоря об утренней программе, я говорю о возможностях, которые у нас есть для уменьшения гормонального дисбаланса. So, with the morning program, we act again not only on the vital energy, but also on the functional energy to cutaneous and the capillary cells. Утренняя программа действует, доставляет жизненную и функциональную энергию клеткам кожи и капиллярам тоже. You can ask me, but why should I reinforce the skin and hair and eyes cells? Ну, вы можете меня спросить, зачем нужно восстанавливать, обновлять клетки кожи, глаз, волос. It's because they consume a lot of energy trying to restructuring them and defend the cells from the lowering of these hormones. Потому что организм тратит много энергии на их восстановление, обновление и защиту. Because our cells are always with the goal of being perfectly balanced. Наши клетки всегда имеют биологическую цель быть сбалансированными и, в общем, действовать максимально эффективно. So they consume a lot of energy. Они потребляют много энергии. And they try to make face to this lowering of hormones. И наш организм, пытаясь противостоять этому снижению гормонов, Reducing their action on the cells that are less important.
уменьшает свое внимание, то есть его внимание нашего организма сосредоточено на проблеме решения, на решении проблемы дисбаланса гормонов, а от других областей, которые нужно там защищать, обновлять, куда нужно тоже тратить энергию, но менее важных, он, соответственно, энергию перестает поставлять или поставляет ее меньше. Because one of the first sign of the lowering of the female hormones Одним из is первых, the wrinkles, is the temperature, color of the skin, первым проявлением гормонального дисбаланса у женщин является появление морщин и изменение цвета кожи. is the microcirculation. Также микроциркуляция, So it means the skin less hydrated, что означает уменьшение увлажнения кожи, более сухая кожа. a skin that is aging more and more, Кожа, которая стареет все больше и больше. hair that are fragile and cutting. Волосы, которые секутся и слабые. So our intervention with the morning program Поэтому наше действие здесь с утренней программой is improving the energy of the skin, hair, eyes, cells. это увеличение энергии, поставки энергии для волос, кожи, глаз, That allows our organism которое позволяет нашему организму to use other sources of energy for the trying to restore the hormonal balance. Это позволяет нашему организму сконцентрироваться и направить свою энергию на решение проблем гормонального дисбаланса. In a certain way, the fact of sustaining the activity of our skin, hair, and eyes system, Sustaining, the system, the fact of giving all the energy directly to this skin, eyes, and hair system, okay? факт того, что энергия направляется на восстановление вот этих систем кожи, глаз, волос, Reduce the consume of energy linked to the lowering of the hormones. уменьшает количество энергии, которое доступно для решения проблем с гормональным дисбалансом, его снижения. So that we can help during the day, the next one, Поэтому в течение дня мы также можем помочь своему организму in the major problems linked to the hormonal decrease. с уже основной проблемой, которая является гормональный дисбаланс. So the goal of this phase is to stimulate the estrogenic activity Цель этой программы поэтому это стимуляция эстрогенной активности, but in a natural way. но естественным путем. So what I mean is that we are stimulating the precursor of the hormones
Что я имею в виду? Что мы стимулируем и влияем на прекурсор гормонов. so that the organism can use its own system for reducing this lowering of the hormones. Что означает, что организм использует свои собственные ресурсы и возможности в решении и влиянии на вопрос гормонального дисбаланса. So there is no substitution of hormones. То есть в продукте нет замены гормонам. We are not giving to the organism the hormones that substitute the natural one that are lowering. То есть мы не даем организму в продукте Woman, мы не даем организму гормонов, которые заменяют те, которых не хватает ему в процессе менопаузы. But we are lowering the rapidity of the lack of hormones. Но мы уменьшаем скорость, с которой понижается гормональный уровень. And on the other side, И с support the organism с другой стороны, мы поддерживаем организм, доставляя ему for controlling and regulate the functionality of the organs that gives such disturb. мы помогаем организму, с другой стороны, мы помогаем организму восстановить и наиболее эффективным образом заставить функционировать те системы, органы и функции, которые страдают от гормонального дисбаланса. So hot flashes, so night sweats, То есть ночное потоотделение, приливы, mood regulation, регуляция настроения. and obviously all the elements that are linked to the lack of energy and to stress cells. И также все те аспекты, связанные с отсутствием энергии, уменьшением и клеточным стрессом. This induces an harmonization of the menstrual cycle, Это вызывает гармонизацию менструального цикла, a decreases of flashes and night sweaters, понижение влияния и частоты приливов и ночных потоотделений. and on the other side, also allowing people to be with a normal mood. И также, с другой стороны, это позволяет людям, влияет на настроение. То есть, позволяет, как следствие, это позволяет выровнять эмоциональный баланс. Less tired, Менее уставшим быть, less nervy, менее нервированным. and everybody knows what does it mean А все for знают, a woman что это значит для женщин and for our family. и для семьи. The major ingredients that allows us to obtain such a result Главный ингредиент, который позволяет нам достигать такого результата в дневной программе, are the yam, the soy, the fennel, the licorice. это соя, шалфей, укроп, лакрица.
we are exploiting only the good actions of these plants, these vegetables. Мы используем только хорошие и полезные аспекты этих растений, указан. Because the fact that we allow the mouth assimilation. Что также достигается тем, что мы используем ротовую ассимиляцию. So that we avoid all the degradation of these plants by the digestive system. Таким образом, мы избегаем уничтожения полезных свойств этих продуктов пищеварительной системой. Linked to the enzyme intervention. Enzyme. Enzyme. You know, the digestive system. Avoiding of that? В общем, Sorry? избегая воздействия энзимов. Yeah. Okay. That are responsible of the adverse, into brackets, effect that sometimes the soy can have. Которые ответственны за вот этот неблагоприятный. Could you repeat the last sentence? Okay, so the digestion of the soy sometimes can produce some effects that are not desired. Просто при процессе пищеварения и усвоения, например, сои могут появляться некоторые, неблагоприятные эффекты от сои. So that we have no contraindication for the use of soy and yam. То есть из-за ростовой ассимиляции мы избегаем многих неблагоприятных воздействий, которые могут оказать, например, соя или ямс. And the mouth assimilation allow us to use reduced quantity. И также ротовая ассимиляция позволяет нам эффективнее использовать питательные вещества и, значит, употреблять меньшее количество этих веществ. So these two compounds are well known for having this activity that is estrogen-like. Эти два следующих компонента, они известны тем, что могут создавать, стимулировать эстрогенную активность, эстрогеноподобную активность. For soy. Это соя. And for yam. И ямс. Estrogen precursor. Эстерон. Progesterone is one of the hormones that will decrease. И прогестерон, в общем, ямс является прекурсором, предшественником гормона, который там вырабатывается. Прекурсор, извините. Где-то в презентации я переключил слайд, потому что здесь это где-то было написано. Okay. The next slide shows the 3 other products. Следующий слайд. Next one. Next slide. Okay. That are the sage, the fennel, and the licorice. На этом слайде вы видите, то есть здесь у нас были ямс и соя, и вот здесь было про эстрогеноподобную активность, и на следующем сайте у нас следующие ингредиенты дневной программы: это шалфей, фенхель и солодка, лакрица.
And these products being used by us because they have a slight estrogen activity. И эти продукты нами были, эти вещества, растения были нами использованы, потому что они также имеют эстрогеноподобную естественную активность. And on the other side, they helps organism functions. И с другой стороны, они помогают организму исполнять свои функции, That are sensible to the reduction of these hormones. те функции, которые чувствительны и страдают от гормонального дисбаланса. So antioxidant, antispasmodic, spasmolytic. Такие как антиокислительное, антиспазматическое, спазмолитическое, пищеварительные системы немного. Stimulates the immune system. Стимулирует иммунную систему, Asthenia, влияет на астению and so on. и так далее. Прогестерон, вот наш был вещество. Okay? So these are the major ingredients that putting together in our whole brain allows. Yeah. Это те основные ингредиенты, входящие в эту программу, соединяя которые вместе, мы allows the product to enter in the hormonal system in the premenopause and menopause phase. которые позволяют нашему организму наиболее эффективно пройти через вот это состояние пременопаузы и менопаузы. So remember that is the aerogranule structure that allows us to use all the activities of these compounds, because we create a new molecule that exploits the activity of the single ingredient, but as a whole. И надо еще помнить, что технология орегано позволяет нам использовать эти ингредиенты наиболее эффективно вместе, как единое целое, усиливая их действие. Always thinking that we are supporting cells also with the vital energy. Всегда также помня о том, что мы наши клетки поддерживаем, доставляем им витальную энергию. And the great difference we have from all the other И большое отличие нас от всех других is that first of all, we can use a lot of ingredients that we can use only thanks to the technology. что в наших продуктах есть большое количество ингредиентов и микроэлементов, которые мы можем использовать и получить от них эффект только благодаря технологии орегано. And we have a very synergistic effect. И при этом мы получаем очень такое синергическое совместное действие этих веществ. That is not allowed by the other products. Которые нельзя получить, используя другие продукты. So, next slide. Так что This result клинические исследования, эти результаты have been obtained directly thanks to the orogranule. были получены именно благодаря орегано. And you cannot have the same results if you give to this patient the product
not in the granule. So separated, so said, so on. И такого результата нельзя добиться, если давать вот этим женщинам не в гранулах, например, просто давать им отдельно сою, отдельно другие ингредиенты. And this slide show how the decrease is important. И этот слайд показывает, как вот это уменьшение, этот прогресс, он важен. And the fact that the organism regulates itself in the time. Как проявление того, что организм сам себя регулирует и восстанавливает в течение какого-то времени. Because we are, in a certain way, re-educating the organism to react to the natural lowering of the hormones. Потому что в каком-то смысле наш продукт, он учит организм, помогает ему помогает ему адаптироваться и решить проблемы гормонального дисбаланса. The last key point of woman Последнее ключевое свойство woman is linked to the degrees of bone catabolism. Связано с уменьшением катаболизма костей. Because this is a natural destiny of our bones. Потому что этот процесс является естественной судьбой и назначением наших костей. In the sense that our bones naturally are going with an important catabolism, so it means a destruction of the bones. В том смысле, что наши кости постепенно двигаются вот по этому процессу катаболизма, что означает разрушение костей, разрушаются. That is no more in the time with the aging, которое связано с возрастом, с нашим возрастом, с возрастными изменениями. to recreate new bone. Will you repeat the last sentence together? The organism is with the aging, bones are more in a catabolic, so destruction phase, than in an anabolic phase, that is remineralization. С процессом старения кости теряют свою способность восстанавливать себя и проявляют больше катаболизм, то есть разрушение, чем анаболизм, чем репродукцию свою. И таким образом в итоге в конечном разрушаются. This process is normal for everybody Этот процесс естественный для каждого. and begins at the middle of the age. И начинается еще в среднем возрасте. So it's not only typical of woman. То есть он не только типичен для женщин. Sorry. Извините. And this means that we have to control it more and more in woman because of the lowering of hormones increases the catabolic, so the destruction of the bone. Ну и для нас это означало, что в продукте Woman мы должны все больше и больше, так сказать, взять под свой контроль этот вопрос разрушения костей и как-то его предотвратить.
and makes bones very, very weak. И этот процесс делает катаболизм кости все слабее и слабее. So all studies shows that Все исследования, все all исследования, studies shows that controlling the hormones, we do not control osteoporosis. исследования показывают, что контролируя гормоны, мы не, связанные с костями, мы не контролируем остеопороз, однако. Because we are not helping bones to regenerate. Потому что мы не помогаем клеткам, продукты не помогают клеткам регенерировать. Because we are not helping the anabolism of bone. Потому что мы не помогаем анаболизму клеток, костей. So the restructuration and the remineralization of bones. То есть реструктуризации и ремиnerализации костей. And this is the goal of our evening program. И на этом сосредоточена наша вечерняя программа. Whether the well-known horsetail, nettle, Sorry, could you repeat? And this is linked to the plants that we use for this kind of action of regeneration, of restoration, of anabolism of the bone. И, как вы видите, у нас есть ингредиенты, такие как крапива, хвощ, шалфей мускатный, померанец, которые мы использовали для воздействия на разрушение клеток, то есть для предотвращения этого. So, the next slide. So the goal of horsetail, nettle, pine. То есть целью вот этих ингредиентов хвоща, например, крапивы и сосны. Bitter orange and sage, next one. Померанца, то есть горького апельсина и шалфея. Is to help naturally bones to be again strong. Конечная их цель — это помочь костям снова стать крепкими и сильными. And the studies we have done on this kind of product of the evening program show that we are able to stop or reduce the imbalance between catabolism, so destruction of the bone, and anabolism, so restructuration of the bone. Исследования, которые мы провели на вечерней программе, показывают, что мы можем при помощи данных ингредиентов нашей технологии изменить вот этот баланс между катаболизмом, то есть разрушением костей и костных клеток, и анаболизмом, их регенерацией. So we are not, with the woman program, we are not simply controlling the progesterone and estrogen decrease. То есть с программой Woman в целом мы не только решаем вопрос недостатка выработки прогестерона и гормонального дисбаланса. So reducing the bad effects of this kind of actions. То есть уменьшая воздействие. I mean the bad actions of the decrease of these hormones. То есть уменьшая
плохое негативное воздействие, вызванное уменьшением определенных гормонов, этих but we гормонов. are very, very active in the reconstruction of the damages linked to menopause problems, effects, sorry. Но мы не заменяем данные гормоны, прогестерон, которые, в общем, перестают уменьшаться, вырабатываться. Но мы очень, за счет Woman, мы очень-очень активно действуем на стимуляцию организма к самостоятельному решению данных проблем. И помогаем всячески ему в этом. If you go to the next slide, you will see the global activity of the woman. На данном слайде вы можете увидеть общее, все суммарное действие и эффекты применения продукта Woman. And contrasting and going against and supporting Противостоя или поддерживая, the three words were very important: contrasting, контрастируя, fighting against, противостоя and supporting и поддерживая all the cells that are involved in the menopause problem. все клетки и все эффекты и проявления, связанные с менопаузой. So not only reducing the causes of these imbalances, Не только уменьшая и избавляясь от причин этих дисбалансов, but being proactive, но активно действуя, proactive, мгм, being able to support and to obtain the balance of the oxidative problem of cells, но поддерживая и the first line of the last slide. Окей, окей. Ну, в общем, вы видите, на что, какое влияние оказывает Woman, да, выписаны. Первое, вот окислительный баланс клеток, особенно в кожных капиллярных клетках. Утренняя программа. So, a very important action on the skin, on the hair, and on the eyes. Также утренняя программа – это правильное действие, положительный эффект на клетки кожи, волос, правильное увлажнение кожи, глаз и так далее. A very important action on bone mass, Очень важное действие на клетки костей, на кости. and the harmonization of the menstrual cycle or the premenopausal unbalance, Гармонизацию менструального цикла или предменопаузового дисбаланса. that means living better with such a physiological phase of the life. Что означает лучшее сожительство и лучшее прохождение через такие вот дисбалансы, периоды жизни. And I think that this is the best goal of this product. Я думаю, что это наилучшая цель этого продукта – помочь пройти через данный период. Being better and living better, this physiological aspect of our life. Лучше себя чувствовать и быть лучше самому вот в физиологическом аспекте нашей жизни. And this is the reason why I consider Woman a very important product.
И это причина, почему я считаю Woman очень важным продуктом. I hope you have well explained. Я надеюсь, что мне удалось расширить ваше понимание продукта и объяснить все достаточно доступно и понятно. What is important is that for what concern the bone and the osteoporosis, it's А, a long way action. Что касается